Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita as it is, chapter 9, the most confidential knowledge, text number 13. Mahatmanastu mam parta. Mahatmanastu mam parta. Daiving prakritim ashrita. Daiving prakritim ashrita. Bhajantyananya manaso. Bhajantyananya manaso. Gyatva bhutadim avyayam. Gyatva bhutadim avyayam. Kroti bachalam mangam langayate gadim yat kripadanam mande Sri Gurundina Tadana. So, Lord Krishna is speaking of whom he calls those who are not deluded. Now, in the previous two verses, he has explained who is deluded. He has called them mudhas. Mudha, of course, means no brain. Or there is a brain, but it is a donkey brain. Not a brain for thinking high thoughts, but a brain that is suitable only for eating, sleeping, sex, and self-defense. So this type of brain does not understand Lord Krishna's appearance in this world. He says in text 11, Avajanati mammudha manushim tanimarshita. When I appear in this world, the mudhas cannot understand. Avajananti mam. They deride me. They are determined to reduce Krishna down to an ordinary man. Now, when you consider it in this way, this reducing down, you can understand very easily that the whole mentality of the modern world is mudha mentality. Цялото настроение на съвременната, целият менталитет на съвременната култура е цивилизация и менталитет на мудхи. For example, the modern science, it is based on a doctrine, например, съвременната наука е основана на доктрина, which is called reductionism, която се нарича редукционизъм или омаловажаване. Which means that they try to reduce everything down. Reduce this world down to some simplest material principles. Което означава, че те се опитват да редуцират всичко, да редуцират целият този свят до някакви много прости принципи. This is considered science. Това се нарича наука. So what this actually means is, yes, reducing life or consciousness down to matter. Това означава да се завлече съзнанието, живото съзнание до материята. Now the thing is that in the modern science, this has gone a little too far. Интересно е, че в съвременната наука това е отишло прекалено далеч. Some maybe 80 or 100 years ago, actually they thought they had reached the end of reductionism. Преди около 80 или 100 години хората си мислят, че били достигнали края, границата на редукционизма. That life reduces to chemicals. Че живота всъщност представлява химикали. But in the past 80 years or so,
they've understood that these chemicals, they reduce to, well, they're not sure. Но в последно време в последните години хората започват да анализират и стигат до извода, че тези химикали се свеждат до нещо още по-елементарно, за което ние не знаем какво е. But to make it easy, we could say that everything supposedly reduces to radio waves. Но за да го направим по-просто, ние казваме, че всичко се свежда до радиовълни. So we are just radio waves. И така всички ние сме просто радиовълни. And this doesn't make a lot of sense. Това не звучи много смислено. So now, actually, the modern science is starting to turn inside out. И сега съвременната наука започва да се обръща отвътре навън. I recently got a book written by a scientist called God the Evidence. Скоро получих една книга от един учен, която се нарича Богът доказателство. So it seems like there's a strong theistic trend in scientific thinking these days. Изглежда, че има доста силна теистична нишка в научното мислене в днешно време. Because, you know, there's this Latin phrase, reductio ad absurdum. So that's what they've done. They've reduced everything down to absurdity. Както има такава латинска поговорка reductio ad absurdum, което означава това, което съвременните учени правят. Те редуцират всичко до абсурдност. So nothing makes any sense anymore, but intelligent people understand that there must be a sense. И нищо повече няма смисъл, но съвременните хора разбират, че трябва да има някакъв смисъл. But those who are like demons, they don't want sense. Но тези, които са като демони, имат такъв менталитет, те не искат смисъл. That the Lord says in the 16th chapter. Това Богът казва в 16 глава. Asatyam apratishtam te jagad adhur anishwaram. That the demons say that there is no truth. Asatyam means no truth in this world anywhere. Богът казва, демоните казват, че няма никаква истина, асатям, никаква истина в този свят и където и да било. Everything is apratishta. That means there's no solid foundation. Те казват, че всичко е апратишта, т.е. без никаква основа. Just like there's this recent school of philosophy called the postmodernists. Както съвременна научна философска школа наречена what was the name of it? Postmodernists. Постмодернисти. That means coming after the modern period. Това означава, че тези, които идват след съвременния период. The modernists, they say, were the technological materialists. Модернистите, те са един вид технологични материалисти. They believe matter is real, these modernists. Модернистите вярват, че материята това е истината. But the postmodernists say matter is not real. Но постмодернистите казват, материята не е истината. They say what we're experiencing is it's like a photocopy. Те казват, всичко, което ние изпитваме, усещаме, то е като едно фотокопие. But the thing is that there is no original. Но проблема е, че няма оригинал на това фотокопие. So if you can think about that for a second, you see this is also absurd. Ако помислим малко за това, ще разберем, че това също е абсурдно. It is a copy with no original. Копия без оригинал. So this is apratishta. This is what the demons say. The world has no foundation. Това се нарича апратишта или това, което демоните казват, че светът няма никаква основа. Jagat ahur anishwaram. And this universe is running on without any controller. И също така те казват, че тази вселена съществува без никакъв контролер. Asparasparasambutam kim kama ahaitukam. This means the only sense to anything, the only meaning to anything,
is kama. Kama means lust. It means sexual desire, desire for sense gratification. Демоните казват, че единственият движещ фактор, единственият смисъл на всичко това е кама или похотта, желанието за сексуално наслаждение, желанието за сетивно наслаждение. So just consider what that means. Просто се опитайте да разберете какво означава това. You see, in such a world, everyone looks at everyone else, seeing them that they exist only for my sense gratification. That's their only purpose. В този свят всеки гледа на другия като на обект, който съществува за неговото сетивно наслаждение. И това е единственият смисъл. Otherwise, there's no meaning to your existence. Иначе твоето съществуване няма никакъв друг смисъл. What type of mentality is that? Какъв вид менталитет е това? This is the mentality of ferocious creatures. Това е менталитета на страховитите животни. You know, just like the frog. This is a good example. Very good example. The frog or the toad. Например, жабата, тя е много добър пример, или хамелеона. So it is said that the frog or the toad has a kind of brain that it only sees what it can eat. Казва се, че жабата и хамелеонът имат такъв вид мозък, който може да им даде информация само за това, кое става за ядене. Apparently some frogologist has made tests. Some frog? Frogologist. Ага. В последно време някакви жаболози направили And seeing that the frog brain only registers if something like a fly is flying in front of, before its eyes. И установили, че мозъкът на жабата регистрира само, примерно, ако нещо като муха лети пред очите на жабата. Then there's some chemical reactions can be seen in the brain. Тогава се забеляват някакви химични реакции в мозъка. And of course the frog has a very good brain for estimating exactly where is that fly and then sending the tongue out to catch it and bring it back. И жабата има много добър мозък за това да изчисли точно къде се намира мухата и да изстреля езика си и да я хване. But apart from this, anything else the frog brain does not react to. It's just dead. Но освен това, жабешкият мозък не реагира на нищо друго. За всичко останало той е просто като мъртъв. So you can imagine this is the type of philosophy that these demons have. Това е този вид философия, която тези демони имат. They look at everything as an object of my sense enjoyment, and if I can't enjoy it, then it doesn't exist or it has no meaning, or to hell with it, destroy it. Че всичко, което съществува, е за тяхното стилно наслаждение. Те не могат да му се наслаждават, просто нека това върви по дяволите, нека бъде разрушено, нека да изобщо да не съществува. Anyway, this is reductionism. Това се нарича редукционизъм. And it all begins here with mudhas trying to reduce Krishna down to something other than the original personality of Godhead. И този редукционизъм започва тук с тези мудхи, които се опитват да снижат, да омалважат позицията на Кришна, върховната божествена личност. So Lord Krishna says about these kind of persons, Moga Shah, Moga Karmano, Moga Jnana Vichetasaha, Rakshashim Ashurim Chaiva Prakritim Mohnim Shita. Those who are thus bewildered are attracted by demoniac and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. That's chapter 17. No, that's just one verse before the one right here. Okay. И в предишния текст Кришна казва, личностите, които са объркани по този начин, се привличат от демонични и атеистични възгледи. В това заблудено състояние, надеждите им за освобождение, кармичните им дейности и развитието на знанието им пропадат. And then now, in today's verse, we're reading about those who are not
deluded. И сега в днешния текст ние четем за тези, които не са объркани. Those whose brains are superior to the frog. Тези, които имат по-висши мозъци от тези на жабата. Or all this demoniac way of thinking. Или чието мислене е по-висше от това на демоните. So Krishna calls these Mahatmas, great souls. Кришна нарича тези личности махатми или велики души. Now, Gyatva Buddhadimavayam, in the last line of the verse, he says, they know me as the original Supreme Personality, they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. В последния ред на този текст, Gyatva Buddhadimavayam, Кришна казва, те ме познават като Бог върховната личност, първоначалният и неизчерпаемият. So because they know Krishna in truth, bhajanti ananya manaso, therefore they serve him without any deviation of the mind. Понеже те познават Кришна такъв какъвто е баджанти ананя манасо, те служат на Кришна с праволинейно, без да бъдат отклонявани. And because this is their consciousness, pure Krishna consciousness, daivim prakritim ashritaha. They are under the protection of the даиви пракрити. И понеже те са в такова съзнание, чисто Кришна съзнание, даивим пракритим ашрита. Те са под покровителството на божествената природа, даиви пракрити. Again, we just refer back to the previous verse, where Krishna says, prakritim mohinim shrita. These mudhas, frog brains, they are bewildered by prakriti. Докато в предишния текст Кришна казва, пракритим мохиним шрита. Или тези личности, които са демони, те са объркани от пракрити. But here he says the Mahatmas, daivim prakritim ashrita. The prakriti, it's the same prakriti, is protecting them. Но тук Кришна казва за махатмите дави пракритим ашрита. Същата тази пракрити ги покровителства. Of course, daivim prakritim. Now, daivi means spiritual, or it also means belonging to God. Deva means God, so daivi means she, this energy belongs to him. Дави означава духовна. Дави също така означава принадлежаща на Бога. Дави означава Бог. И тази енергия, тя му принадлежи. So it can be taken to mean that the Mahatmas are under the control of Krishna's personal transcendental energy. Затова може да се каже, че махатмите, те са под контрола на личната трансцендентална енергия на Кришна. That is true. Това е истина. But даиви prakriti also refers to the material energy. Но дави пракрити също се отнася до материалната енергия. Because Krishna says, daivi hiesha gunamayi mama maya duratiya. He's talking about clearly his maya, which is very difficult to overcome, but he also says, daivi hiesha, this divine energy. So it's the same word. В предишния текст Кришна казва Дави Хешо Гунамай Мама Дуратия. Той говори за Майя, за своята материална енергия, но той нарича Дайви, негова божествена енергия. So the conclusion of this is that the Lord's energy is really one. Заключението от всичко това е, че енергията на Бога е в единство. Exactly as electricity is one. Също както електричеството е една енергия. But electricity, this one energy, can do many different things. Но това електричество, въпреки че една енергия може да прави много различни неща. See? Here it's making light. Тук то прави, например, светлина. There it's making sound louder. Там то прави звук. Down in the kitchen it's making food hot and also making food cold. Долу в кухнята то прави храната гореща, а също я прави студена. Because there's electric stove and also refrigerator. Защото има електрически котлон, а също така и хладилник. And electricity powers motors. Има моторите се движат от електрическа енергия. It does so many things. Тя прави толкова много неща. Yet it is one energy. И въпреки това е една енергия. So electricity heating something and also freezing something, this is exactly opposite effects. И електричеството, което то може да затопля нещо, може да го студя, това са напълно противоположни ефекти. So similarly, for some, the Lord's даиви prakriti is bewildering.
начин за някой, божествената енергия на Бога даиви пракрити е объркваща. Prakritim mohinim shrita. It is putting them into illusion. Пракрити мохиним шрита, тя ги поставя в илюзия. So again, this is the mudhas, frog brain. Отново това са мудхите или тези с жабешки мозъци. Because their attitude towards the Lord of Prakriti, Krishna, is wrong. Защото тяхното настроение към Богът на Пракрити, Кришна, е неправилно. Actually, their attitude is, let us get rid of Krishna. Тяхното настроение е, нека си отървем от Кришна. And let us take this Prakriti for ourselves. И нека вземем тази Пракрити за себе си. This was Ravana's program. Това била програмата на Равана. Get rid of Ram and take Sita Devi to enjoy myself. Да се отърва от Рам и да взема Сита, за да се наслаждавам сам с него. So you may know from the more confidential explanation we find in Chaitanya Charitamrita about this stealing of Sita Devi by Ravana. От по-поверителни разговори, описани в Чайтanya Чаритамрита, тази връзка, които писват отвличането на Сита Деви от Равана, си казва, that actually he only was able to seize the Maya Sita. че този Равана всъщност бил в състояние единствено да отвлече Майя Сита. Lakshman had drawn a circle of mystic power to protect her, because both he and Ramchandra had to go into the forest to capture this golden deer, which was actually the Rakshasa Maricha. Защото Лакшман всъщност бил начертал около нея един магически кръг от защитна мистична енергия, понеже той и Рам трябвало да отидат в гората, за да хванат този златен елен, който бил всъщност преобразеният демон Маричи. So the power of this circle was the power of Agni Deva, the god of fire. Силата на този кръг била силата на Агни Дева, богът на огъня. Anyone who would try to step into that circle from the outside would immediately be burned. Всеки, който би стъпил в този кръг отвън, веднага би изгорял. So Ravana didn't dare, because he could sense. He was very intelligent. He had 10 heads. So he could sense, I may not cross this circle. But he managed by trickery, or so he thought. Actually, he was the one who was tricked. But he thought he was tricking Sita to herself, because only she could step across. No one could step in, but she could step out. So he managed to persuade her to step out. И Равана можел да разбере това, че той не може да влезе в този кръг отвън. Той имал някакъв разум, защото имал 10 глави. Можел да разбере това. И си опитал да измами Сита, да може тя да излезе отвътре навън. Той си мислил, че измамва Сита, но всъщност той бил измамен. But what stepped out was the Maya Sita. Защото това, което излязло от този кръг, била Майя Сита. And so he transported by his mystic chariot her to Lanka, his city in the ocean. И той е транспортирал със своята мистична колесница до Ланка, държавата отвъд океана. The abode of millions and millions of powerful Rakshasas and Rakshashis. Обителта на милиони и милиони могъщи ракшаси и ракшаси. And because Amaya Sita came there, what was the result? They were all destroyed. И когато Майя Сита отишла там, какъв бил резултатът? Всички те били напълно унищожени. So you see, Lord's energy is one, but it has opposite effects according to the attitude of the living entity. Както виждаме, божествената енергия е една, но тя има противоположни ефекти в зависимост от настроението на живо същество. Ravana, actually he wanted to kill Lord Ramchandra. Равана всъщност той искал да убие Бог Рамачандра. So therefore, the Lord's energy bewildered him and became the source of the cause of his destruction.
Затова енергията на Бога го объркала и стала причина за неговото разрушение. On the other side, let us take, for example, the Mahatma Vasudev, Lord Krishna's father. От друга страна, нека да вземем за пример този Махатма на име Васудев, бащата на Бог Кришна. So Vasudev and his wife Devaki were locked up in prison by Devaki's brother, demoniac brother Kamsa. Васудев и Деваки били затворени от братът на Деваки Бог Камса. And Kamsa was terrified because of a prophecy that the eighth child of Devaki would be the cause of his death. That, of course, is Krishna. Цар Камса получил това предсказание, че осмото дете на Деваки ще бъде причината за неговата смърт. So the first 6 sons born of Devaki, he murdered. Той убил първите 6 деца на Васудева и Деваки. So you can see what kind of demon this Kamsa was. And what was his intention? His intention in murdering these 6 was maybe, you can't trust these voices anyway, so maybe one of them may be the Lord. So this is his intention, to kill the Lord. И само вижте какъв демон бил Камса. Той убил първите 6 деца, защото си мислил, човек не може да вярва на тези гласове, които идват от тук и оттам. Моето намерение е да убия Бога, затова нека да убия всички тези деца. The seventh pregnancy seemed to be a miscarriage. Седмата бременност изглеждала като неуспешна. But actually this was when Lord Balaram appeared in the womb of Devaki, but was transferred from her womb to the womb of Rohini over in Vrindavan. Но това всъщност било появата на Бог Баларам в отробата на Деваки, който след това бил Бог Баларам бил транспортиран в отробата на Рохини в Вриндаван. And then Lord Krishna appeared. И след това Бог Кришна се появил. So as you know, the Lord appeared in the night in his opulent form as Lord Narayan. И в тази нощ Бог Кришна се появил в своята великолепна форма като Бог Нараян. Showing all the glories, all the potencies of the Supreme Personality of Godhead. Показвайки цялата слава, цялото могъщество на върховна божествена личност. And Vasudeva and Devaki offered nice prayers to the Lord. Vasudeva и Деваки отдали много прекрасни молитви на Бога. And Vasudeva, in his mind, he gave away thousands and thousands of cows and charities to brahmanas and performed ritualistic ceremonies for the appearance of the Lord in his household. И в ума си Васудева раздал хиляди крави и подаяния на браманите, извършил най-различни благочестиви, благоприятни церемонии за появата на неговия син. But they're in prison. Но те се намират в затвора. So just see Vasudev's thinking that here's the Supreme Lord, but still Vasudeva and his wife were worried that Kamsa wants to kill you. И въпреки че Кришна се бил появил пред тях, те се притеснявали. Васудева и Деваки се притеснявали, че Камса може да го убие. So we are your parents. We want to protect you. И те си мислили, Камса ще те убие. Но ние сме твои родители, затова ние ще те защитим. Now this is very interesting. Това е много интересно. Because here's the Supreme Lord. Защото Кришна е върховният Бог. And here's the mother and father in chains, in prison. What can they do? И тук са майката и бащата, оковани в вериги в затвора. Какво могат да направят те? So, but still, bhajanti ananya manaso. Their determination is, we must do something. He has come as our son, so we must protect him. Но въпреки това, баджанти анanya manaso. Ние трябва да направим нещо. Той се е появил като негов син. Затова ние трябва да го протектираме. But they're helpless. Но и същевременно те са безпомощни. But they got help from the даиви пракрити.
но те получили помощ от даиви пракрити. So the Lord, to oblige them, then he transformed himself from the form of Almighty Narayan to that of a small newborn child. За да ги накара да се чувстват задължени, Богът приел формата от четириръкия Наран в формата на малко бебе с двуръка форма. And then immediately afterwards, the chains on Vasudeva's arms and legs dropped off. И веднага след това, веригите от краката и ръцете на Васудев просто паднали. And all the doors and gates from the prison cell and on outward to the outside of the palace suddenly were unlocked by themselves. И внезапно всички врати от килията, в която се намирали те, чак до външната врата, били отворени. And the many big-bodied, fierce, demoniac soldiers who were guarding, they were all sleeping. Всички тези врати се отворили само себе си, а всички пазачи, много огромни със силни тела, всички те спели. So, Bhajanti Ananyamanaso, with one thought in mind, to protect his son Vasudev, he picked up baby Krishna and carried him out of the prison and the palace, King Kamsa's palace. И само с една мисъл в ума си, Васудева взел малкия Кришна в ръцете си и излязъл от двореца. Into a dark, stormy night. В тъмна, бурна нощ. So it was pitch black outside, and there was wind and rain. Навън било тъмно като фрок и имало вятър и дъжд. But he was protected. Но той бил покровителстван. Lord Anantashesh, the transcendental serpent couch of Vishnu, was following right behind him. Бог Ананташеш, или тази змеевидна форма, която винаги придружава Бог Вишну, го предпазвала. He was spreading his thousands of heads, his hoods, over Vasudev and Krishna to protect them both from the rain. And because he is effulgent, therefore Vasudev could see very nicely in the night. И Бог Ананташеш покрил с качулките си Кришна и Васудев, и понеже Бог Ананташеш излъчва сияние, те виждали много добре в тъмната нощ. And he even got passage by the grace of the даиви пракрити across the swollen and dangerous Yamuna River. И те дори намерили проход в тази тъмна бурна нощ през тези бурни води на Ямуна, които се оттеглили и направили път. And in this way, then he brought Krishna to the maternity ward. И по този начин той успял да занесе Кришна в неговата изначална обител. Where Yashoda had just given birth to a baby girl. Там, където майка Яшода току-що била родила момиче. So because Yashoda was totally exhausted after giving birth and did not really pay attention to whether it was a boy or a girl, and now she was sleeping. И понеже Яшода била изтощена от раждането и още не могла да разбере дали е родила момче или момиче, и тя сега просто спяла. So Vasudev, he set down baby Krishna next to Mother Yashoda and picked up the girl. Васудев, той просто оставил бебето Кришна до майка Яшода и взел момичето. And brought the girl back И занесъл момичето обратно. to the prison cell. До килията в затвора. So the next morning, then by the даиви пракрити, then all the doors were locked again, and the guards woke up, but they couldn't remember that they slept. И всичко това по силата на даиви пракрити, и отново вратите се затворили и пазачите се събудили, но те не си спомняли, че са били заспали. The next morning, Kamsa came. И на другата сутрин дошъл Камса. Now the cruel death of my life is born. This was the 8th child.
той казал, сега жестоката смърт на моя живот се роди. Това било 8-то дете. So he entered the prison cell with the sinful determination to immediately kill this child. И той е влязъл в затворническата килия с греховното намерение и решителност да убие това дете. And Devaki was pleading for the life of the child. The prophecy said the eighth child would be a son, but I have given birth to a daughter. Но Деваки се опитала да опровергае пророчеството. Тя казала, 8-то дете се казва, че ще е момче, но аз съм родила момиче. But he was so sinful, so demoniac. He didn't listen. Но този Камса бил толкова греховен, толкова демоничен, че той изобщо не слушал. And he seized the little girl with the intention of throwing her against the stones. Той хванал това малко момиче с намерението да го хвърли в стената. But then she slipped out of his grasp. Но тогава това момиче се изпълзнало от ръцете му. And she showed the wonderful form of даиви, пракрити. И тя проявила удивителната форма на даиви, пракрити. With 10 arms holding different weapons. С 10 ръце, държащи различни оръжия. And then she laughed at him. Тя му се смяла. How can you kill me? Как можеш да ме убиеш? The one who will kill you is already born and somewhere else. Този, който ще те убие, вече се родил и е някъде другаде. So after that, Kamsa, he became like a madman. И след това нещо Камса станал като луд. He was always looking behind him. Where is Krishna? Той винаги се е озъртал къде ли е Кришна. When he would look in the mirror, he would see himself with no head. Когато се поглеждал в огледалото, виждал образа си без глава. He would see holes in his shadows. Виждал дупки в сянката си. He would have horrible dreams. Имал ужасни сънища. So all the signs of impending death were haunting him Всички знаци на приближаващата си смърт го преследвали. for the next 16 years. Следващите 16 години. And at last, Krishna did come and kill him. И накрая Кришна дошъл и го убил. So anyway, we see from this nice narration how даиви, пракрити protects the pure devotees, the Mahatmas. И да, ние виждаме от тази история как даиви, пракрити протектира, покровителства чистият преамоданен или махатми. Because they're gyatva buddhidimaviyam. They know who Krishna really is. Защото те гятва бутадим аваям. Те знаят кой е Кришна. They do not make the frog-like mistake of trying to reduce Krishna down to something under their control. Те не правят жабешката грешка да се опитат да редуцират Кришна до нещо, което се намира под техния контрол. Bhajanti ananyamanaso. And they are firmly dedicated without deviation to the Lord's service. И те са твърдо установени, без отклонение в служение на Бога. So, this is a very nice instruction because here Lord is telling us all how we may to, of course not that we should think I can become Mahatma, but we should follow the path of the Mahatmas. И този текст се дава за нас. Разбира се, ние не трябва да мислим, че ние сме махатми, но ние трябва да мислим, че ние трябва да следваме техните стъпки. Mahajano yena katasa panta. This is the directive of the Shastra. One should follow the path of the Mahajans or Mahatmas. Махаджано йена катаса панта и там в този стих се казва, че човек трябва да следва стъпките на великите махаджани или махатми. And then one will also always be protected by the divine nature. И тогава човек винаги ще бъде протектиран от божествената природа. And we require this. И ние препоръчваме това. Because as I said in the beginning of the class, the whole world is under the domination of this mudha mentality. Защото, както казахме в началото на лекцията, целият свят е под влиянието на този мudha менталитет. So
our movement, the International Society for Krishna Consciousness, Hare Krishna, is actually a great threat to these mudhas. Srila Prabhupada openly declared that his mission was to expose all of these fools and rascals. Шрила Прабхупад открито обявил, че неговата мисия е да изобличи всички тези глупаци и негодници. He said, I have come to kick them on their face. Прабхупад казваше, аз съм дошъл, за да ги ритна в лицето. So, of course, Srila Prabhupada is Mahatma. We are always confident that Krishna is protecting him. Разбира се, Шрила Прабхупад е Махатма. Ние сме винаги убедени в това, че Кришна го протектира. But as for us, we must see ourselves as being very small, insignificant. Но за нас не трябва да разберем, че ние сме много малки и незначителни. So what can we do? И какво можем ние да направим? Well, we must be sure to be following very exactly in the footsteps of the Mahajans. Srila Prabhupada is our Mahajan. Да, ние трябва да бъдем сигурни, че следваме правилно стъпките на Махаджаните. Шрила Прабхупад е нашия Махаджан. And not deviate. Follow the path straight, not go this side or that side. Да не се отклоняваме, да следваме пътя в права линия, да не ходим в едната или другата. As soon as we deviate, thinking, oh, I am independently powerful. В момента, в който се отклоним, мислейки, че аз съм независим и могъщ, Then immediately, boom. И тогава веднага следва ударът. Well, we will leave the protection of the даиви пракрити and come under the Mahamaya, her bewildering feature. Тогава ние веднага напускаме света на даиви пракрити и идваме в света на Махамая и попадаме под нейното влияние, нейната объркваща черта. So don't do that, please. Така че моля ви, не правете това. Please remember that nobody in this world is great. Моля ви, помнете винаги, че никой в този свят не е велик. You see, nobody who is born in this world under the modes of nature. Никой, който е роден в този свят под влиянието на гуните на природата. The conditioned souls. Обусловените души. We are not great. Ние не сме велики. If we were great, we would have not been born. Ние сме велики, нямаше да се родим. At least not the way we were born. Поне не по начина, по който ние сме се родили. Okay, we describe Krishna's birth, but that is glorious. Разбира се, ние описваме тук раждането на Кришна, но то е славно. The birth of the pure devotee is also glorious. Раждането на чистия пренодан е също славно. So many signs are there to show that this is Mahatma, great soul. Толкова много знаци са там, които показват, че това е Махатма, велика душа. But those born in Plovdiv, Но тези родени в Пловдив, we need to be careful. не трябва да бъдем внимателни. See? So, even those who seem to be great in this world, Дори тези, които изглеждат, че са велики в този свят. Mr. Clinton, Господин Клинтън, we can see, we see practically, prakritim mohinim shrita. They are bewildered by the material energy, by Monica. ние виждаме на практика пракрити мохиним шрита. Те са объркани от иллюзорната енергия. Моника и такива. Prakritim monikam shrita. So this poor man, he's so embarrassed in front of the whole world.
този беден човек, президента Клинтън, е толкова посрамен пред целия свят. You see, to rise to such position, top position in the modern world today, to be president of the USA. Това е толкова една от най-високите позиции в този свят в днешно време, да си президент на Съединените щати. And now everyone is talking and laughing, making jokes about him. И сега всички се смеят и говорят и се подиграват с него. So this is the point. Nobody is actually great in this world. Material obsessions. Ние винаги търсим начин да реализираме нашите Most dear. Нашите най-скъпи, най-съкровенни материални желания. So therefore, people take up the worship of demigods, or demons, or ghosts. Затова хората приемат обожанието на полубогове, или демони, или духове. As Lord Krishna says, those under the mode of goodness, they worship demigods. Mode of passion, they worship demons. Mode of ignorance, they worship ghosts. Затова Кришна казва, тези в гуната на гуната обожават полубовете, тези в гуната на страстта обожават демоните, тези в гуната на невежеството обожават духовете. And everyone is thinking, yes, this one I'm worshipping, he or she is great. They will make me great also. Те си мислят, да, този, който аз обожавам, той или тя, те са велики и затова ще стана велик като тях. It's like political election. This is mode of passion, demon worship. Това е също като политическото гласуване, избори. Това е демоничното обожание, гуната на страстта. So you can cast your vote for Mr. Vesco, Mr. Jesko, Mr. Jesko. Гласувате за всички тези мистер Веско, мистер Джеско, мистер Ческо. All are demons. За всички тези демони. But everyone is thinking, oh, Mr. Vesco, he is great, he will help me, or someone else. No, it is Mr. Jesko. No, you are both wrong, it is Mr. Tesco. Да, аз ще гласувам за мистер Веско, той ще ми помогне. Друг казва, не, аз ще гласувам за мистер Джеско. Друг казва, не, за мистер Теско. Prakriti Mohinim Shita. Just bewildered by Maya, that's all. Пракрити Mohinim Shita. Просто объркани от Мая, това е всичко. So, what should be our goal? Bhajanti Nanyamanaso. To achieve this undeviating devotional service to Krishna, and that we can only get by following the path of Mahatmas. Каква трябва да бъде нашата цел? Баджанта Нanyamanaso, или да следваме неотклонно преданото служение на Кришна и по този начин да следваме стъпките на Махатмата. Hare Krishna, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Srila Swami Maharaj ki Jai. Is there one question? What about the spiritual master? How one disciple has to think about the spiritual master? Въпрос е как един ученик трябва да мисли за духовния си учител? Какво отношение трябва да има към него? How do you want to think about him? Like a demigod? Как ти би искал да мислиш за него като за полубог? Because in the end we heard that nobody in this world can find like great personality. Yeah, great. That's right. Nobody is great. Да, велик, това е вярно, че никой не е велик. Той казва, че понеже не трябва да мислим за него в този свят като за велик. Means nobody is the Lord except Krishna. Когато се казва, че никой не е велик в този свят, означава, че никой друг не е Бог, освен Кришна. This is what the Shastra says. Това, което Шастра казва. Ekala Ishvara Krishna Arasa Birtya. There is only one Lord, that is Krishna. Everyone else is his servant. В
в Шастра се казва, че има само един Бог и той е Кришна. И всички останали са негови слуги. So Mahatma, a great soul. He's a great soul. Why is he a great soul? Един Махатма, той е велика душа. Защо той е велика душа? Because he's presenting himself as Ishvara? Защото той се представя като контролер? No. He is the servant of the servant of the servant of the servant. Не, той е слуга на слугата, на слугата, на слугата. So through him you can achieve the great Krishna. Чрез него вие може да достигнете великия Кришна. That means via media. Prabhupada said transparent via media. Това означава посредничество. Прабхупад казва прозрачно посредничество. You see? But if someone is presenting himself, no, I am great, independently. Но ако някой се представя, аз съм велик, независим от всички, That is no longer transparent. това вече не е повече прозрачно. And also disciples, if they worship this spiritual master but projecting their own ideas of greatness upon him, then that is also not transparent. И също така, когато учениците обожават духовен учител, но проектират своите собствени представи за величие върху него, това също не е прозрачно. Like Srila Prabhupada gives the example of the devotees of Lord Shiva. Както Шрила Прабхупад дава примера с преданно на Бог Шива. Lord Shiva is Vaishnavanam Yata Shambhu, greatest Vaishnava. Бог Шива е Вайшнаванам Ята Шамбу, най-великият Вайшнава е Бог Шива. But many of these so-called Shiva Bhaktas, they like to think of Shiva as being God himself. Но много от тези така наречени Шива Бхакти са склонни да мислят за Шива като за самия Бог. And they want to, because they think he is God, independent controller, then they think they can imitate his activities. И понеже те мислят, че Шива е Бог, независимият контролер, понякога те се опитват да имитират неговите дейности. You see? He is smoking marijuana, I can also. Той пуши марихуана, аз също. Or whatever he's doing. They think they can do because he is Ishvara. И каквото и той да прави, те си мислят, че те също могат да го правят, защото той е контролер. But that is offense. Но това е оскърбление. They're actually making offense because no Vaishnava likes it when others are addressing him. Oh, you are God, you are supreme. We will follow you alone. Те правят оскърбление, защото никой Вайшнава няма да бъде удовлетворен, ако те се обърнат към него като към о, ти си Бога, ти си върховният, ние ще следваме само теб. We don't care what Shastra says. We don't care what other sadhus say. Нас не ни интересува какво казва Шастра, нас не ни интересува какво казват другите саду. You are the one. Ти си единственият. So you can become a Shaivite by this. Ако човек следва това, той може да стане шивит. Actually, Bhaktisiddhanta Saraswati says that there is a class of Shaivites in South India who used to be Vaishnavas. Шрила Прабхупада дори каза веднъж, че имало една класа шиваити в Индия, които били вайшнави. They used to be part of the Rudra Sampradaya. Те били част от Рудра Сампрадая. But due to exaggerating the position of the Acharya, Lord Shiva, to the point of being God himself, then they deviated. Но следвайки тази тенденция да преувеличават позицията на изначалния Ачаря Бог Шива, и накрая те казват, че Шива самия Бог и в този момент те вече се отклонили от тази Сампрадая. This is tamasic, this is ignorance. Това е тамастично, това е невежество. Okay? I want to end the class. Sorry, but come back tomorrow morning, also tomorrow night, for more. Srila Prabhupada ki jai. Sухotra Maharaja ki jai.